surprised to see that the use of public transport in the Netherlands is one of the lowest. Аз бях дори доста изненадан, когато видях, че на европейско ниво използването на обществен транспорт в Холандия е едно от най-ниските, всъщност. And the reason is because the bike is the biggest competitor of public transport. Защото велосипедът е най-големият конкурент на обществения транспорт. So there were a lot of data in this surveys. I picked out one is a few reasons why people don't travel by public transport. Имаше много причини в тази статистика защо не се използва обществения транспорт. Едната от тях избрах липса на информация за разписанието. So a lot of people in Bulgaria, it's about 38 plus 28, which makes 64% of the people say, I don't use public transport because there is a lack of information on the schedules. 46% от хората, доста голям процент от хората в България казват, че не използват обществения транспорт, защото нямат информация за разписанието на транспорт. So this is an indication that information about public transport is probably not very well in Bulgaria. Това е индикация именно за това, че имаме пропуски, не особено добра организация на информацията за обществения транспорт. Is public transport too expensive? Дали е твърде скъп обществения транспорт? I'm not sure if you are very proud about the fact that in this contest Bulgaria is ranked number 1. Не знае дали трябва да сме горди от факта, че в тази статистика България е на първо място. As from all the 27 countries in the EU, people in Bulgaria are perceiving public transport as the most expensive. От всичките 27 страни членки на Европейския съюз се смята от хората в България, че общественият транспорт е доста скъп. 65% of the people perceive public transport as expensive. 65% от хората са на това мнение. In Luxembourg, it's the lowest, but that's not that strange as it is the richest country in the EU. Люксембург е с най-нисък процент, но това е малко странно, защото тук има предвид и самата страна. И една от другите причини, показани, които са споменати в статистиката, като причина да не се използва обществения транспорт, опасение относно сигурността и не знае каква причина в България на първо място. And from all the 27 countries, the Swedish people consider public transport as the most safe and secure. И от всичките 27 страни членки, шведите го смятат обществения транспорт за най-сигурен и безопасен. I just thought to start with these figures because I can only recommend sometimes to look at this kind of publication. This gives you an idea how Bulgaria is positioned between all the other EU countries. Аз реших да започнем с тази статистика, защото е интересно понякога да се видим къде се позиционираме като страна в този контекст европейски. Then I will tell you something about the EU policy towards urban transport. И сега бих искал да кажа няколко думи за европейската политика, свързана с градския транспорт. Urban transport is now a policy issue in the EU, and it has not always been a policy issue. В момента градският транспорт е обект на политики в Европейския съюз, което не винаги е било така. 10 years ago, 50 years ago, the word public transport and gradski transport didn't exist in the EU because they were focusing on all the railway lines, on the big trans-European networks. They said urban transport is something for the countries we have not anything to do with it. Преди около 10-15 години обществения градския транспорт въобще не беше тема в Европейския съюз, защото те се концентрираха основно върху изграждане на големите европейски транспортни мрежи, железопътни и други. Смятаха, че градския обществения транспорт е дело на националните правителства и държави. Now urban transport is on the agenda of the European Union, the European Commission.
В момента комисията обаче се занимава с този въпрос. An important reason is that 25% of all the greenhouse emissions, the CO2, is generated by transport. И една от основните причини за това е, че 25% от газовете от парниковия ефект се дължат именно на използване на такъв вид транспорт. And we should not forget that 72% of the whole population of the EU also live in urban areas. И не би трябвало да забравяме, че 72% от цялото население на Европейския съюз живее в градска среда. So, the EU started to become an important role. It has the policy framework in action plans. Като именно когато вече този въпрос стана важен за Европейския съюз, започна да се задават различни рамкови политики и планове за действие. There is becoming more and more legislation, for example, on urban transport. Създават се все повече закони, свързани с градския транспорт. I have called it supportive legislation, but some people will call it only obstructive or frustrated legislation. Аз го нарекох съпътстващо, подкрепящо законодателство, някои хора биха го възприели като по-скоро възпрепятстващо. There was, for example, a new legislation adopted in December, which has rules and directives about the procurement of buses. I noticed that not many people in Bulgaria has known already that there is legislation which exactly sets out which criteria you have to evaluate your offers for buses. Като, например, през декември беше прият нов закон, свързан именно с изискванията за провеждане на търгове за автобуси, което не знае дали въобще хората в България са наясно, че вече има и такъв закон, в който много ясно и конкретно са заложени тези изисквания. So that would be certainly an item you can write something about. И мисля, че това при всички случаи би било една тема за вас, за която бихме да пишете. Of course, the most obvious part is the structural and cohesion funds. Естествено, основният източник за финансиране на подобни проекти са структурните и кохезионните фондове. We have a lot of research and knowledge programs. Civitas is one of the most well-known programs of the EU, where cities and public transport companies share their information. Много изследвания са правени в тази област. Civitas е една от програмите, в които много фирми са вложили информация, свързана именно с различни студии, правени в тази област. And in the current budget period, 7 years period, which ends in 2013, there was €8 billion available for urban transport and green transport, which is quite a large amount. За този 7 годишен период, за който имаше предвидени средства, който свършва през 2013 година, имаше 8 милиарда евро предвидени за обществени за градския транспорт, което е доста. For the new program coming up, I'm sure there will be even more money available. И съм сигурен, че за новия период, за новата програма, дори ще бъдат предвидени повече средства. And I can only urge the Bulgarian government to already think and be prepared how they get a share as big as possible about from the new money coming up. И само бих могъл да посъветвам и да подканя българското правителство да помисли още от сега по какъв начин биха могли да се привлекат и да се използват тези средства. These are a few issues as they were published on the 30th of September 2009. И това са някои теми, които бяха публикувани на 30 септември 2009 година. Which is actually the EU action plan on urban mobility. Това беше план за действие за градската мобилност. All these EU publications are always also published in Bulgaria. You can easily Google and you will find all these documents also in Bulgarian.
Всички тези документи на Европейския съюз също са публикувани на български език, така че лесно бихме могли да се намерят. To support the public transport. И да се подкрепи обществения транспорт. The EU is a little bit difficult position because on one hand they really would like to push for all kinds of measures in urban transport. On the other hand, it's the competence of the local authorities, of course, to arrange urban transport. Като това цялото е малко сложно да се балансира точно с какви мерки. От една страна Европейския съюз би искал да стимулира подобни мерки.